Yes. Cockpit preparation checklist. Parking brake. Set. Battery. On and locked. Position lights. On. Emergency exit lights. Arm. No smoking signs. On. Request GPU. Requested. External power bus left and right. Both on. Autopilot. Start pump. On. APU start. Started. APU power bus left and right. Both on. Aft right fuel pump. On. External power bus left and right. Both off. Dismiss GPU. Dismissed. HP bleed. Both on. Galley. On. IRS 1 and 2 mode. Both NAV. Yaw damper. On. Logo light. On. Radio rack. Fan. Cabin pressure. Lima, Foxtrot, Lima, Lima, airport information, Echo 1600, Zulu, weather, wind 008 at 6, visibility 10,000, sky clear, temperature 20, dew point 8, QNH 1024, advise on initial contact, you have information, Echo. Lima, Altitude. 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 Set. Altimeter. Set. Fuel used reset. Reset. Hydraulic pumps 1 and 2. Both low. Take off condition. CG 0 and flap 0. Transponder. 2000 and standby mode. Checklist complete.
Ground to cockpit. Bladder knowledge. Call me through the menu when you are ready. Altitude. 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 Altitude.
FMS assistant. Lima, Foxtrot, Lima, Lima, airport information, Gulf 1630, Zulu, weather, wind 008 at 6, visibility 10,000, sky clear, temperature 19er, dew point 8, QNH 1024, advise on initial contact that you have in
stabilizer motion. Approche bonsoir à France 7510 avec l'information. Une clémence pour hier, le palivestre. Air France 7510, Lyon approche, bonjour, je vous rappelle. Before start checklist. APU bleed air. Ici 256, tournez par la gauche au cap 090, descendez 3000 pieds, QNH 1024. Ici 256, Lyon approche. Ah, j'ai pas copié, excusez-moi. J'ai pas appuyé sur le bouton. On descend 3000 pieds et on tourne à gauche 090 pour la 35 droite, config 256. Oh, je sais pas.
256, on est par la gauche au cap 020, autorise approche ILS de 35 droite, rappel établi. On tourne à gauche 020 et on vous rappelle établi sur la 35 droite, les fils de 5-6. Air France 75-10, rappelez prêt à copier l'action. Prêt à copier la cléarance à France 75-10. Air France 75-10, autorisé vers Toulon hier, selon le plan de vol déposé. Départ Romam 2 novembre au niveau 70 et 1000 au transpondeur. Départ Roman 9 novembre, 7-0. Transpondeur 1000 Air France 75. Air France 75-10, la clearance est correcte. Rappelez prêt, poussage est mis en route. On rappelle repoussage et mise en route Air France 75-10. Les fils de 5-6 établis sur la 35 droite. On. Bien reçu, fils de 5-6, HP rappelez bleed. 4 pics en finale. 1 off. New On X vous speed rappelle valve votre, left and right. finale, les fils de 5-6. Both open. Doors. All closed. Throttle. Idle. Galley. Off. Aft and FWD fuel pumps. Left and right on. Center fuel pumps. As required. HP bleed. Both off. Hydraulic pumps 1 and 2. Both low. Hydraulic pump strands. On. Hydraulic auxiliary. On. Position and strobe lights. Ground to cockpit. Tow is driving up. Les fils de 5-6 en finale. Métis 256, piste 35 droite, autorisé atterrissage. Le vent 0,10 degrés, 3 nœuds. On procède à l'atterrissage, les fils de 5-6. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Hello, approach Ryanair 765 Tango with you, flight level 120, about, wait a moment, Tow about connected ILS and bypass 27. pin inserted. Release parking brake. Ryanair 765 Tango. Lyon approach, good day. Runway 09 is in use in Grenoble, but I can coordinate for runway 27 if you wish. Yes, I want landing on runway 27, please. Ryanair 765 Tango. Let's copy, they call you back. In a 765 Tango, in fact, there is no more ILS runway 27 in Grenoble. Say again, please, Ryanair 765 Tango. There is no more ILS runway 27, there is only an AirNav approach runway 27. There is an ILS runway 29er.
Sorry, there is an ALS runway 09. Okay, so airnav runway 27, Ryanair 765 Tango. Both on. Roger, Anti-COL Ryanair light. 765 Tango. I Flight call you back. director. On. Max bank angle. Ryanair 765 Tango, set course to Abret, Alpha Bravo Romeo Echo Tango. Descent for the moment, flight level 70. 158 degree. Good rate of descent. Heading Expect runway another track. approach runway 27 in Grenoble. Set. Departure Descent to altitude. flight level 70 and Set. direct to Alpha Speed. Romeo Bravo Oscar November, Ryanair 765 Tango. In fact, the point is Abre Alpha Bravo Romeo Echo Tango for air nav approach runway 27. I don't have this waypoint, Ryanair 765 Tango. Roger. Checklist so you are complete. setting course to Abron, correct? Can you say again, Ryanair Engine start 765 Tango? checklist. Ignition Okay, switch I see you are SYSA. setting course to Arbon. I'll call you back for the next part of the approach. Copy, Ryanair 765 Tango. Et 256, piste dégagée, correct? Oui, on a dégagé par la gauche Victor 5, Nefis 256. C'est bien reçu. Nefis 256, vous avez un parking attribué? Pas spécialement, non, non. On peut y aller où on veut. C'est bien reçu. Vous pouvez rouler Victor 5, croiser la 35 gauche, rappeler 35 gauche dégagée. On roule par Victor 5, croiser la 35 gauche et on vous rappelle dégager Nefis 256. Ryanair 765 Tango, do you have the air nav approach runway 27 in your database? Yes, airnav approach 27, Ryanair 765 Tango. Roger, did you find the point Abre in your database? No, I don't have this waypoint, Ryanair 765 Tango. Roger, so I will give you vectors. Maintain present heading. Heading 150, Ryanair 765 Tango. Let's copy. Descent, could you... Ryanair 765 Tango, descend 4,000 feet to H102 for good rate of descent. Descent to 4000, Ryanair 765 Tango. Après la mise en route au repoussage à France 75 ici. Air France 7510, reçu, mise en route approuvée, le repoussage face au sud, rappelez prêt à rouler pour la 35 gauche. Repoussage approuvé face au sud, on rappelle pour rouler face 35 gauche à France 75 ici. 35 gauche dégagé, Nefis 256. Starting pushback, and you may start engines. On. Engine start right. Reçu, Nefis 256, roulé par Tango, puis Tango Fuel valve Charlie, right. stand Charlie, correction. Correction, stand de Bravo 83. Très bien, on roule Tango Tango Charlie, stand Bravo 83, Nefis 256. Bonsoir, Air France 24, la porte Bravo 93 avec information Juliette, de mise en route pour Roissy de Gaulle. Air France Open. 1324 reçu, le frappé. Engine start left. Ryanair 765 Tango, correction, stop descent 5,000 feet to H1024.
500,000 QNH 1024 Ryanair 765 Tango. On. Fuel valve left. Ryanair 765 Tango, do you find Lima Sierra 404 on the airnav procedure runway 27 in Grenoble? No, Ryanair 765 Tango. Roger, so I don't know which points you have for the airnav. We must landing by heading Ryanair Checklist 765 Tango. complete. Roger. After Visual start approach, checklist. Ryanair 765 Tango. Ignition switch. Roger, Ryanair 765 Tango, cleared visual approach runway 27 in Grenoble. Engine start. Report Both off. established. APU bleed You air. can descend according to my safety Off. altitude. APU power bus left 3,700 and feet. right. Both off. 3,700 feet, Ryanair 765 Tango. Galley. Reports established to runway 27. Fuel heat. As required. Ice protect meter cell heat. Capped. Hydraulic Air pumps France 1 and 2. 1324, Lyon approche, bonjour. Il vous faudra peut-être une cléance, correct? C'est ça. Both Reçu, hot. je vous rappelle avec les cléances. Operation New X speed valve left and right. Disconnecting tow, standby. Both closed. HP bleed. Both auto. Speed brake. Arm. Take off condition. CG and flaps set. Trim. Air France 1324, rappelez, prêt à copier la cléance. À copier. Air France 1324, autorisé vers Flaps. Paris, Roissy, Charles de Gaulle, selon le plan de vol déposé. Départ, Take off. Mokip, Auto brake selector. Mokip 2 novembre, Take off. montée niveau 70, Checklist le complete. transpondeur 1000. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on Super, the right. Mokip We'll see you de next time novembre, on Haverside flight. initial 70 et transpondeur 1000. Avance 24. Air France 1324, correct, rappelez, prêt au repoussage et à la mise en route. Rap pour le push. Ouais, prêt au roulage Air France 7510. Air France 7510. Roulez Tango Lima, Tango, point attente Alpha 9, piste 35 gauche, rappelez prêt au départ. On roule par Tango Lima, Tango et point d'arrêt de la 35 gauche. Rappel prêt au départ. Taxi out checklist. Avance 24 pour Seatbelts. repusser. On. Nose light. Air Dim. France 1324, Timer. trafic 737, rentre dans les Run. parkings, je vous rappelle. Parking brake. Released. Brakes. Ryanair 765 Tango established. Checked. Flight controls. Checked. Auto brake mode. Arm. Oral config warning. Ah, oui, là, c'est rien. None. Checklist complete. Air France 1324, fonction du 737 sur Roméo 2. Repoussage, mise en route approuvée face au sud. Rappelez prêt à rouler.
On repousse face sud, et rappel brûlé. Tango. Ryanair 765 Tango on track. Take off checklist. Weather radar WX/CAS. Set. Transponder. Fils de 5-6, on est au parking, prêt pour quitter la fréquence. J'ai reçu une fille de 5-6. Quittez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci pour votre contrôle. À très bientôt. Au revoir. Avec plaisir. Avant ça va brûlé, si possible, un départ vers Alpha 6, 35 gauche. Si possible. Air France 13 Vento 4, roulez Tango Delta pour un compte Alpha 6, piste 35 gauche, parti au départ. Roule Tango Delta et Alpha 6 pour une 35 gauche. Avant ça va. TA/RA mode. Transponder direction. Above. Ignition switch both. On. Landing lights left and right. Both on. Nose light. Bright. EPR mode. Take off. Toga. On. Auto throttles. La force 24 pour, pour un départ immédiat en 35 gauche. Air France 13 Vento 4, depuis Alpha 6, piste 35 gauche, alignez-vous autorisé décollage, le vent nord, 19. Autorisé décollage 35 gauche, avant ça 24, merci. 75-10 au point d'attente de la 35 gauche. Air France 75-10 depuis Alpha 9, piste 35 gauche, alignez-vous et attendez. S'aligne 35 gauche et on attend 75-10.
France 75-10, piste 35 gauche, autorisé décollage, le vent 350 degrés, 3 nœuds. Et vent copié, autorisé au décollage Air France 115. Air France 13-24, montée niveau 150. On. Take off and informations. Positive climb, gear up. Tu peux répéter s'il vous plaît 24. Air France 13-24, montée niveau 150. Montée niveau 150, Air France 24. Up, no lights. All above okay. Climb checklist. EPR mode. CL. Auto brake selector. Off. Ignition switch. Off. Speed brake. Retracted. Hydraulic pump strands. Off. Hydraulic auxiliary. Off. Nose light. Air France 13-24, contacté Paris Contrôle 128 décimale unité. Au revoir, bon. 128 décimales unité, merci. Au revoir. En 75-10, suivez la montée vers le niveau 150. Monte niveau 150 Air France 115.
Landing lights left and right. Both off. Seat belts sign. Approach Genex 233, good afternoon sir, we are at level 180, descending at level 150 already. Auto. Checklist complete. Genex 233 calling? Yes, we are descending level 170, approach level 150 from Melbourne Airport. Okay, you are inbound Grenoble, Lima Fox Lima Sierra, correct? I read you 252. Again please? I read you 2. Confirm you are en route to Grenoble, Lima Fox Lima Sierra? Affirmative, Genex 233. Roger, okay. Genex 233 copied. Set course direct. Victor November Echo for the moment. Victor November Echo, Genex 233. Genex 233, what is your clear flight level? Second please? What is your clear flight level, Genex 233? My flight level is 150 now, Genex 233. Let's copy. I have factor 200. Par contre, 7110, la suite de la montée en Unicom, pas de trafic connu à vous signaler. Bascule sur l'Unicom et on poursuit la montée. Merci pour votre guidage, bonne soirée. Press off Genex 233.
Lima Foxtrot Tango Hotel Airport information Kilo 1700 Zulu weather wind 218 at 4 visibility 10,000 sky clear temperature 15 dew point 9 QNH 1025 advise on initial contact you have information. Cruise checklist. EPR mode. CR. Transponder direction. N. Engine sync N1 or N2. On. Cabin pressure and landing elevation. Set. Checklist complete.
Descent checklist. Altitude. Set. EPR mode. CL. Transponder direction. Below. Cabin pressure and landing elevation. Set. Engine sync. Off. Seatbelt sign. On. Landing lights left and right.
Carreau 3, les installations en vue, on en est visite. Carreau 03, depuis la position actuelle, autorisé à approcher à B23, restez à l'ouest de la P63 et rappelez vers le virage. On reste à l'écart de la P63 et on rappellera dans le virage de Z23, Carreau 3. Crosshair 78, nous sommes prêts pour le roulage. This approach, good evening, Alpine 41 Juliet Romeo, 2100, climbing flight level 100. Alpine 41 Juliet Romeo, this approach today, radar contact, I'm on the SID, flight level 140. Flight level 140, Alpine 41 Juliet. C'est proche, bonsoir. 318, attends pour moi, rouler, point d'attente alpha 2, correction alpha 3, piste 17 via whisky. On roule pour l'attente Alpha 3 de la piste 17 via whisky. Pour faire 318, merci. C'est proche, bonsoir. France 75-10 en descente à 11 000 pieds en direction de QRC. France 75-10 qui s'approche, bonsoir, identifié, descendez niveau 8-0, vous préparez qu'à l'approche. Prépare ILS 05 sur le pays Vestre. On descend niveau 8-0 à France 75-10. À France 75-10, c'est bien détendez 2000 pieds, QNH 1025 via Star et passant pas autorisé ILS 05. Pour information, un trafic en étape de base 23. 108 000 pieds et on autorisé à l'approche de l'ILS 05 et avec un trafic en étape de base sur la 23. En 75-10, on va descendre 2000 pieds, QNH 1025. 2000 pieds, QNH 1025 à France 75. Alors 226, guidage radar RP Alpha 04 gauche, tournez à gauche 400, descendez 4000 pieds, QNH 1025. Both on. 81. Checklist complete. 226, my bad. Heading 100, descend 4000 feet, QNH 1025. QNH 1025. This approach, PS 466, 118. PS 2466, heavy this approach today, radar contacts, expect Victors and Ren P Alpha approach, correction, expect Victors ILS 0 for left approach, descend flight level 80, proceed direct Mike Uniform Sierra speed 250. UPS 2466, direct Mike Uniform Sierra, descend flight level 80. Flight level 80 and proceed direct
43 dernier virage. 43, 23, attention d'atterrissage, vent 220 degrés 4. Phase d'atterrissage 23 43. 10 approche Transavia 2006, on est établi sur l'ILS et on a 1500 pieds. 2006, on démarre un petit peu avant, contacter la tour 18-7. On passe sur la tour. Trafic en visuel en France 75. Request 2466, vectors ILS 0 for left approach, leave Mike Uniform Sierra heading 130. Heading 130, repair. Landing checklist. Ignition switch both. On. Hydraulic pump strands. On. Hydraulic auxiliary. On. Flaps. Air France 124, 10 approche, bonsoir, un 738 en montée vers le niveau 280. Approach good F sir, is the 454 with you actually flight level 120 direct. Sorry, GP. Okay. Dernière trafic Air France à plan, répétez call sign. Approche Air France 33, 55 à montée niveau 010. Turil 6 alpha. Air France 33, 55, Nice, bonsoir, identifié, direct Saint-Tropez, montée niveau 140. Nice approche Air France 33, 55, vous êtes parfaitement inaudible. France 33, 55, Nice, bonsoir, identifié, direct Saint-Tropez, Sierra Tango, Papa, montée niveau 140. Direct Saint-Tropez, montée niveau 240 pour la France 33, 55, c'est correct? 140, c'est correct. Ensuite. Alpine 41, Juliet Romeo leaving my airspace, for further climb, Unicom 1228, bye bye. 13841 Juliet Romeo, goodbye. This approach good F sir, is 454 with you, descending flight level 7000 direct Mike Uniform Sierra. 454, got you before, and your radar contact, descent flight level 80, vectors RNP Alpha approach 0 for left. Descending flight level 8000, RNP Alpha 0 for left, easy 45. 43, on a dégagé à 23 à Toulon. 43, bienvenue à Toulon, route parking à contenance et quitter sans rappeler, bonne soirée. On roule la contenance au parking commercial, on rappelle sans quitter 43, merci, bonsoir. Ouais, Ryanair 226, turn left, direct, peaceful, descent 3000 feet. Crossper 318, nous sommes prêts pour le départ, piste 17. Crossper 318, Alpha 3, les niveaux 17, autorisé décollage, vent variable de 9. Sur la ligne piste 17, autorisé décollage, Crossper 318. Nice approche de vous, monsieur, on a un faux radio avec nous, on est en montée dans 58. Derrière un plan, le call sign, s'il vous plaît. Dernier rapport pour Nice, le call sign, s'il vous plaît. Vertavia 258, c'est correct? C'est correct, 258.
Bataille 258, Nice, bonsoir, identifié, montée via SID niveau 140. Il y a tout le niveau 140. 3454 vectors RNP Alpha 0 for left, turn left heading 09R0. Turn left, heading 090, easy 45. Ryanair 226, passing Bisbo, clear RNP Alpha 0 for left. Air France 3355, pardon pour le level off, Unicum 28 pour plus, au revoir. Nice approche pour Air France 35, vous pouvez collationner votre message, vous êtes inaudible, je m'excuse. Air France 3355, autant pour moi, Unicum 228, 122.8, au revoir. Un négatif, je reçois 1 sur 5 pour Air France 3355. Easy 454, radio check. Received, sir. Ryanair 226, radio check. Air France 3355, Unicom 228, au revoir. Alors reçu pour Unicom 228, au revoir, merci pour le contrôle. Air France 75 à 2000 pieds, Nice approche. 75, pour plus bas, ce sera avec l'ILS, vous êtes autorisé à l'ILS. Autorisé à l'ILS 05, Air France 75. UPS 2466, turn left turn, heading 310. Left heading 310, UPS 2466, correction, turn left heading 350. Left 350. Crossair 318 identifié, guidage radar au départ, tournez à droite, cap 100, correction, tournez à gauche, cap 100. On tourne à gauche, cap 100, Crossair 318. Easy 454, descend 3000 feet, QNH 1025. Descending 3000 feet, QNH 1025, easy 454. Et Nice approche de novembre 6656. Bonsoir monsieur. Sur long 6 alpha, passant le niveau 100 avec vous. Novembre 6656, Nice bonsoir, identifié, montée via SID niveau... Faites attention, vous êtes éclairé quel niveau là? Niveau 100, excusez-moi, ouais, c'est monté un peu vite, je suis désolé, je maintiens le 130, 120, 130 assez rapidement. 6656 négatif, laissez monter jusqu'au 140. On monte au 140, 6656. Easy 454, turn left, direct Lisbo. Direct Lisbo is C45. Crossair 300, correction, Crossair 318, montée niveau 9-0. On monte niveau 9-0, Crossair 318. Merci. Il s'approche, bonsoir. Air France 1224 en descente, on passe au niveau 220. France 1224, Nice bonsoir, identifié. L'information Bravo, guidage radar RNP Alpha 04 gauche, direct Mike Uniform Sierra, descendez niveau 150. Information Bravo, on descend niveau 150.
R9 04 gauche direct Mike Unité Sierra, Air France 1224. Direct Mike Uniforme Sierra, Air France 1224. UPS 2466, speed 220. Z454, pass your message. Z454, request radar Victor, please. Z454, what approach do you like? A block. I'm talking about the approach. Would you like the RNP or the ILS approach? ILS approach, please. Z454, that's road shot and left turn immediately to 70. Left heading 270 is Z454. And next time tell me that you're not able to make the RNP approach. Oh, sorry sir. Ah oui. Cartavia 258 pour Clio Unicom 128, pardon pour level of bon vol 8. Ça marche, on passe pour 128, Unicom, merci beaucoup, à la prochaine. Oh. Crossair 318 à gauche, direct Pérus. Gauche direct au Pérus, Crossair 318. Ah vous avez vu, il est pas facile hein. Ah non. Novembre 66-56, niveau 140 pour le 190. Monsieur, lâchez par discours avec vous, montez niveau 100, à 983. Je vous rappelle, le novembre 66-56, Unicom 228, au revoir. 128, merci beaucoup, au revoir. 183, Nice, bonsoir, transpondeur, mode Charlie. UPS 2466, turn left at 310. Left heading 310. UPS 2466, left heading 310, descend 4000 feet, QNH 1025. Left 310, descend 4,000 feet, QNH 1025. Easy 454, reduce speed 180 knots, turn right heading 010, clear dial 0 for left approach. Speed 180 knots, turn right heading 010, sorry, and clear the LS approach, 0 for left, Easy 454. Ah, 983 Nice, bonsoir, identifié, montée niveau 100 sur la cible. Montée niveau 100 sur le site de la C80. Air France 1224, demande. 12-24, autant pour moi. Descendez à niveau 8-0 et passez votre message. Air France 1224, on descend niveau 8-0, on demanderait une approche ILS 004 gauche. 12-24, avec plaisir. Descendez niveau 8-0, guidage radar ILS 04 gauche. On descend niveau 8-0, guidage radar pour l'ILS 04 gauche, Air France 1224. Bonsoir de Corsic. Je vous rappelle. Easy 454, turn left heading 080, you're still cleared for the air. Right heading 080, Down, Easy 454. green lights. Soyez Air France Nose 75, light. piste 05, autour d'atterrissage, vent 220 degrés 4. Right. Speed brake. Arm. Auto brake selector. MED. Air France Auto 75, brake mode. piste Arm. 05, autour d'atterrissage, vent 220 Checklist degrés complete. 049. 220 degrés 4 nœuds, autorisé à l'atterrissage Air France 75. 1000. Crossair 318, montée niveau 140. On monte niveau 140, Crossair 318. Easy 454, speed 180 knots until 6 miles DME. Actually speed 180 knots, Easy 4. Alors 283, direct Saint-Tropez, Sierra Tango Papa, montée niveau 140. Direct Saint-Tropez, on monte niveau 140, c'est des 4 0. Trafic Air Corsica à plat. Air Corsica 201 Delta Fox, partie 48 Alpha,
Lattice copiée, la formation lattice copiée, on n'a pas la lettre, excusez-moi, on demande la mise en route à destination d'Ajaccio. Non. Vous devriez avoir une tour qui a réouvert sur 118.7. Essayez d'appeler et recontactez-moi si ça fonctionne pas. Monsieur, parce qu'il nous a dit oui, on passe sur un prochain en attendant que j'ouvre, c'est pas de soucis. UPS 2466, turn right, heading 010, cleared ILS 0 for left approach. Right, 010, clear to right approach. 400. La France 1224, 300. annulé. Establish LS 04 left, easy 454. Okay, easy 454, tower 118.7, bye bye. 187, thank you sir, bye, see you sir. Bye, crosshair 318, Unicom 22, au revoir. On passe sur Unicom, crosshair 318. Merci du contrôle, monsieur. À la prochaine. Au revoir. La France 1224, guidage radar ILS 04 gauche, vous quitterez Mike uniforme Sierra au cap 100, unité 00. À gauche au cap 100 après Mike uniforme Sierra, guidage radar 04 gauche, France 1224. À 783 pour Clio Unicom 22.8, au revoir. Bon, 62.800, merci pour le contrôle, au revoir. À 283. France 75-17. UPS 2466, reduce speed 180 knots until 6 miles DME. Contact tower 118 Decima 7. Goodbye. Reduce 180 knots until 6 miles and contact tower 118.7. Bye bye. Piste dégagée à France 75-10 à Toulon. À France 75-10, bienvenue à Toulon, je vous laisse rouler à la convenance et vous qui Taxi in sans checklist. rappeler... correction, négative. Transponder. Si affirme, vous pouvez rouler jusqu'au parking civil, vous pouvez pénétrer la 1331 et vous quittez sans rappeler. Bonne soirée. On pénètre la 1331 en direction de parking civil, on rappelle sans... Quitte sans rappeler, pardon. UPS 2466. Stand by. Ignition switch. Off. Ice protect meter cell heat. Off. Landing lights left and right. Both off. Nose light. Dim. Flight director. Off. Position lights. On. Speed brake. Retracted. Descendez 4000 pieds QNH 1025. Retracted. Descends à Weather 4000 radar. QNH 1025 Air France 1224. Off. APU start. Started. APU power bus left and right. Both on. Nose light.
Lisa Post, good evening. It's the EZ61 Mike Juliet with you, descending to flight level 160, Nissa 6 Romeo arrival. C61 Mike Juliet, Nice, good day. Information Charlie, your radar identified, descent flight level 150, respect vectors RNP Alpha 0 for left approach. Roger, descend 150 and expecting vectors for left for the EZ61 Mike Juliet. Nice approche, bonsoir, Air France 15 Bravo Zulu, on arrive sur Anfou, niveau 160. France 15 Bravo, Zulu, Marseille, bonjour, identifié, descendez, niveau 120, direct Mike uniforme Sierra, prévoyez guidage radar, RNP Alpha 04 gauche. On descend niveau 120, vous pouvez me répéter le point s'il vous plaît? Expédier la descente niveau 120 cause trafic, direct Mike uniforme. Mike uniforme 120, on expédie la descente, Bravo Zulu. This approach, UPS 2466, go around. Call you back, Air France 1224, Air France 1224, pardon, à gauche, cap 310. À gauche, cap 310, Air France 1224. UPS 2466, radar contact, climb on the standard procedure, call you back when you approach. Checklist complete. I'm on descending UPS. EZ61 Mike Juliet, traffic conflict, descent rate 1000 feet per minute maximum. Descend 1000 feet maximum for the EZ61 Mike Juliet. Parking checklist. Parking brake. Set. HP bleed. Both off. Fuel valve. Both closed. Fuel pumps. All off except aft are on. Hydraulic pumps 1 and 2. Both low. Hydraulic pump strands. Off. Hydraulic auxiliary. Off. Anti-COL light. Off. Seat belts. Off. Request GPU. Requested. External power bus left and right. Both on. APU power bus left and right. Both off. APU. Off. Checklist complete. Secure checklist. Emergency exit lights. Off. No smoking signs. Off. Seat belts. Off. Start pump. On. Aft right fuel pump. On. Galley. Off. IRS 1 and 2 mode. Both off. Yaw damper. Off. Logo light. Off. Radio rack. Venturi. External power bus left and right. Both off. Position lights. Off. Battery. Off. Checklist complete.